Джим Лоусон! Давайте пошумим, ребята! Привет, друзья! Я представляю издательство Illusion Studios, томское издательство, которое издает классические комиксы о черепашках-ниндзя. Сегодня на Большой Фестиваль мы привезли Джима Лоусона, ветерана студии «Мираж», который рисовал комиксы о черепашках больше 25 лет и продолжает рисовать их. Поприветствуйте его аплодисментами. So, Jim, how do you came in the Mirage Studios? Please tell once again, maybe not everyone here yesterday. Okay, I always loved to draw ever since I was a little kid. So I went to art school, like a college, university, and after I graduated I had a bad job, but a friend of mine introduced me to Kevin Eastman and Peter Laird, the creators of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and I brought my portfolio with me, showed it to them, and they gave me my first job inking Prime Slime Tales in the back of the Turtle book. Джим Лоусон закончил художественную школу, университет и получил высшее образование по изобразительному искусству. Но после этого получил не очень хорошую работу, не та, которая бы ему нравилась. Но его познакомили с Кевином Истоном и Питером Лэрдом. Он принес им свое портфолио. И, в общем-то, они его наняли на первую работу делать тушь, обводить контур для серии Prime Slime Tales. Это была небольшая серия, которая выходила в студии «Мираж» на протяжении 4 выпусков. Вот, собственно, с этого началась карьера Джима Лоусона. How he came to Ninja Turtles? Well, like I said, when I was introduced to Kevin and Peter, they were just beginning to have a lot of success with the Teenage Mutant Ninja Turtles. It was a small comic book, but it was beginning to become very popular and well known. And my first job wasn't with the Turtles, it was with Prime Slime Tales, the backup story. And then I drew my own comic called Bait Biker for a little while. And I actually did a pinup on the inside back cover of one of the comics. Have you ever seen that pinup? Yes. It's very different, right? Yeah, Yes. absolutely. Yeah. And then afterwards, the first Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles came, and my friend Ryan Brown and I started doing issues of that, and that was my first turtle work. Джим Лоусон изначально делал контур для побочных дополнительных историй студии «Мираж». Его карьера, пожалуй, именно как черепашьего художника началась с небольшого пинапа, с небольшой иллюстрации для основной серии комиксов. А после этого, собственно, когда черепашки-ниндзя стали обретать большой успех, было принято решение делать дополнительную серию комиксов. Ей стала серия рассказа о черепашках-ниндзя, которую мы также издали на русском языке. И вот, собственно, с этой серии Джим Лоусон стал основным художником. Сначала этой серии, а затем уже перешел на основную серию комиксов. So, Jim, you became an artist of the main series from regular artist from City at Work. It's a main event in Mirage Turtles, and what can you tell about it? Well, at that time, you've got a copy of it right there. This is City at War. I became the regular penciler on the book and also doing much of the writing as the Turtles became more successful. Kevin and Peter had less time to work on the book, and so a lot of the writing and plotting of the stories in Volume 2 I did with the consent of Kevin and Pete. 50-й выпуск, с которого начинается «Война в городе», это был последний совместный выпуск Кевина Истмана и Питера Лэрда, который они рисовали вместе. А после они написали подробный сюжет, и вот именно с этого выпуска Джим Лоусон стал основным художником серии. Я думаю, сейчас для вас Джим Лоусон подпишет эту книжку и отдаст кому-то среди зрителей. Please sign.
Just give it someone. So what do you want me to do with this? Yes. Oh boy. We have one more total story here. What can you tell about this one? This one is the Leonardo miniseries that I wrote. It's called Blindside. And in this story, Leonardo loses, he's poisoned by a ninja and loses his eyesight. And he has to, with the help of Master Splinter, take a mystical journey from some magic tea and find his sight again. Джим Лоусон, not only an artist here. Джим Лоусон здесь не только художник, но и сценарист. И эта история рассказывает о том, как Леонардо, один из черепашек-ниндзя, ослеп. И, в общем-то, это главная фишка истории, потому что половина книги нарисована в образе силуэтов черного и белого контраста. Это очень необычно для комиксов. Ну и, собственно, чтобы вернуть свое зрение, Леонардо отправляется в Древнюю Японию благодаря магическому чаю учителя Сплинтера. Джим Лоусон не только большой любитель черепашек-ниндзя и крутой художник, он также очень любит динозавров. So, what can you tell about dinosaurs? Oh, dinosaurs! Who likes dinosaurs? I've always loved dinosaurs. I love reading about them. I love drawing them. I had a dinosaur comic series for a while called Paleo. This is the book here. And I think they're good stories. They're all about dinosaurs in North America in the late Cretaceous. Джим Лоусон очень любит динозавров, и вот эта книга — это сборник его историй палео, истории мелового периода, о динозаврах, которые жили в зоне Северной Америки и Канады. Ребята не могут теперь поделить книжку, они поймали ее вместе. Okay, these have dinosaurs in them as well. I love dinosaurs, so this is kind of a time traveling book. The heroine in the book goes back to an island where there are dinosaurs, and I've got some to give away. Это небольшая история о динозаврах, о путешествии во времени и всяческой мистической штуках, которая была написана в 93-м году, задолго до «Остаться в живых», хотя и очень напоминает этот сериал. Очень клевая вещь, которую мы также рекомендуем вам. Если у вас есть какие-то вопросы к Джиму Лоусону, у нас есть немножко времени, чтобы я мог их озвучить. Что было самое странное, что вам приносили на подпись? Could you tell about most strange thing what you must sign? Okay, come here. One time I had to sign a woman's breast. Однажды пришлось расписываться прямо на груди у девушки. Еще вопросы? So, hi, why turtles, not crocodiles or something else? Why turtles? You know, I think when Kevin and Pete came up with the turtles, they were in a silly mood. I think they were trying to think of the most ridiculous thing they could. So, you know, turtles fighting with weapons, them being turtles. Turtles are slow and weak, maybe. So they just thought it would be the craziest thing to come up with turtles. Okay, thank you. Когда Кевин и Питер придумывали черепашек,
они пытались создать что-то совершенно абсурдное, как медленные черепахи, которые становятся быстрыми, как ниндзя, и сражаются, как дьяволы. Вот в этом вся соль. Еще вопросы? А как вы относитесь к экранизации от Майкла Бэя, если я не ошибаюсь, черепашек? I heard Michael Bay. One more question about Michael Bay film. Maybe now second one, you see. What do I think about Michael Bay? Michael Bay movies. Cartoons are TMNT better. movies. Okay. This is the thing about Michael Bay movies. I've only seen the first one, and I didn't like it. And I went with other people from the studio, and when I left the movie theater, the cinema, I was so angry. It seemed so silly to me. That was soon after the Turtles sold. And I think maybe I was just too close to the source material, the old Turtles. And when I saw these giant turtles, being all silly and all the explosions and the fight scene down the mountain, where this mountain came from, I don't know. It seemed, I didn't like it. It seemed too silly, too over the top, too far away from what I was used to. Джиму Лоусону не нравится фильм. Второй он не видел, он видел только первый, и это случилось прошло не так много времени после продажи прав, и, возможно, повлияло именно это, то, что он был слишком близок к оригинальному материалу, всегда работал с ними, увидеть совершенно других черепах, таких огромных, перекачанных, и с кучей взрывов и всего прочего, это было, совсем не те черепахи, к которым он привык, поэтому он испытал такие негативные эмоции. Еще вопросы? What's your favorite story about turtles? This was asked yesterday as well, and the answer I gave was one of the books we gave away was the Blind Sight story, the Leonardo miniseries, and I really liked that because it was a different art style for me. It was a lot of black and white drawings, images, and I think visually it's a really nice look, and as an artist I had to almost design the images as I was drawing the book. I had to think about the shapes and if it would be clear that the shapes were communicating what was going on in the story. So as an artist, it was a lot of fun to do, and I like the story as well. So I would say that. Любимой историей Джима Лоусона является «Слепое зрение», которое мы сегодня привезли на Большой фестиваль, и она впервые продается здесь. Это его история не только как художника, но и как сценариста. И она ему нравится и в сценарном плане, и в художественном, потому что ему пришлось очень много импровизировать с новым стилем, который он здесь использовал. Это контуры черные и белые, сопоставлять фигуры, изображать так, чтобы было все понятно на иллюстрации взаимодействия вот этих объектов. И вот это испытание как художника для него оставило, в общем-то, такое положительное впечатление вообще о всей истории, поэтому она ему нравится больше всего. Спасибо. Джим, следите ли вы за фанатским творчеством? Возможно, есть ли у вас какие-то любимые фикрайтеры или фан-артеры? Что-то такое. Как вы, в принципе, к этому относитесь? Негативно, позитивно? Jim, do you like fun stories or fun comics of Ninja Turtles? You reading them and maybe following some artists? Yes, and the artists and storytellers who do fun stories about Ninja Turtles. Do I like fun stories about Ninja Turtles? Oh yeah, I love fun stories about Ninja Turtles, yeah. У меня два вопроса. Первый, что вы делаете, если проливаете кофе на рисунки на свои? Такое было когда-нибудь? И второй вопрос. Вы любите сладкое? Do you like something sweet?
cookies or something? Something sweet. Please elaborate on that. We'll eat. Oh, to eat, yes, yes! Yes! Kit Kat bars. And where was another question? You'll splash coffee cap on your artwork. Did it ever happen? Coffee on your artwork. Coffee. Coffee Have you cap? ever splashed coffee on your work? Have you ever splashed coffee on the art? Oh, splash coffee on the artwork. Yeah, okay. Yeah, I've splashed everything on the artwork. Water, coffee, juice, soda. Everything goes on the artwork. How are you reacting on it? How are you reacting on that? React when I. If you do that, if you splash something on the artwork is junk, and you have to throw it away and start over again. Luckily, I'm a pretty fast drawer, and so for me, if I ruin a piece of art, I will just start it over and begin it all new. Yeah, the art is junk. Джим Лоусон, что он только не проливал, и кофе, и газировку, и все что угодно. Но если, собственно, что-то проливается на рисунок, приходится это просто выкидывать и начинать все заново. Поэтому, естественно, какие тут могут быть чувства. Еще вопросы? Вот какой вот ваш динозавр самый любимый? Your favorite kind of dinosaurs? Today. I was asked this yesterday, and I said a T-Rex, and I started to walk like this. So, T-Rex, Tyrannosaurus Rex. I love that. Динозавр Рекс. Джим, привет. Какой комикс ты прочитал самый первый и понравился ли тебе? Your first comic book ever, what you read? My first comic book that I read? Wow. It would probably be Spider-Man. I used to love Spider-Man when I was a kid. Yeah. Человек-паук? Yeah. Hello, thank you. I want to ask, what's the most strange thing you know about Russia when you arrived? The most strange thing I knew about Russia before I arrived or after I arrived? До того, как он сюда приехал, или после? After, okay. Probably everyone here has been wonderful. However, I've met a taxi driver, and he charged me so much money, 4,000 rubles, to go from the Hermitage to my hotel, and I couldn't believe it. That was terrible. But now I know not to trust the taxi drivers in St. Petersburg. Джим Лоусона провел очень нехороший таксист, который потребовал 4000 рублей за то, чтобы отвезти от Эрмитажа до отеля. Хотя дорога туда составила всего 400 рублей. И, в общем-то, он оказался в такой ситуации заложником. Ему пришлось расплатиться, и теперь он понимает, что нельзя доверять таксистам. Спасибо за ваше внимание. Похлопаем Джиму Лоусону. Спасибо всем. Thank you. Thank you too, goodbye. Дамы и господа, по-моему, вы неправильно провожали Джима Лоусона со сцены.